Ta jama'a sannunmu da dawowa halwa yau da kamar kan da muka saba muna kan tsarin safiya edition da yau kamar kan da dazu abokiyan aiki na ta fadi kowane rana haka dai muna kawo muku political discussion inda muke kawo yan siyasa su zo mu tattauna kan labaran da ya shafi kasanmu na Ghana inda muke kawo representative na NDC da MPP suke muna karin bayani da ta shanin ra'ayinsu maka na kullum muke fadi ra'ayinsu ne za su kawo kuma ra'ayinsu bai gwada kamar mu bainan multimedia mu yi ra'ayi da ra'ayinsu isa disclaimer mu ne bai represent wannan ra'ayi na bainan multimedia isa yana suna magana za su duka yana represent na party da respective parties sun da suke represent muna da na NDC da MPP kamar kana muka saba kowane rana haka muna kawo muku baki da za su kawo muna karin bayani kan issues yau kuma muna da wasu issues da za mu duba inda malam Alhassan Umar Malam Alhassan Ibrahim Umar ya saba zuwa nan yana mana karin bayani kan issues da ta fannin MPP shine yana cikin communication team na MPP kuma yana Madina constituency. Malam Umar, this is not the first time. Na gama first time in the year kenan January da yazo kenan sa Malam Umar ce sanda zuwa. Mun kuma hadu kuma barkanmu da yau. Sannan kuma yau kuma muna da newcomer kuma shi ma yau yazo ya kasance da mu sunan shi Malam Ismail Abdul Razak shine assemblyman na Hot Coffee Electoral Area kuma shine special aid to Honorable MP na Ayawasu East kenan Honorable Naza kenan da muka san shi da sunan shi yana da Muhammad Ture ko amma Naza dai aka san shi MP na Ayawasu East shine special aid shi tashin ce Malam Ismail ko Abdulrazak zan ce Abdulrazak to ce sanda zuwa first time kake ga kenan sa shi mu ce maka marhaba kuma ya Ayawasu East kuma dai alhamdulillah ya MP ka kuma wallahi yana lafiya ya yake prepare to 2024 akwai mutanen da za su ba shi run for his money primaries and briefly ne na for now da akwai mutane amma it's not perturbed abezo an oppose no it's not going on okay da wish mu ne aikin da yake ya join oppose amma democracy ba kai ka na one way career contest ko na binga so he's fully prepared as to wanda duka zai zo da wanda duka bai zuwa ya ready ma ya yaki yanda ya kamata shi nake cewa nan ba domin ba kai ka na mutum kamar kareje ba da at least maya electoral area ka kuma na Hot Coffee alhamdulillah as assemblyman alhamdulillah so far so good abin da yafi mu yi dai mu yi ma mutane it's up to them to decide whether abin da muka yi musu na yayi ko dai bai yi ba and fortunately for us mun je election this year 2023 this our last year so we'll come back to them mu ga ya musu da ka ba mandate abin da muka yi ke ga abin da ba mu yi ke gaba you say if it is in good terms with them I know Canada vim kaman kai ka win kuma na for me na ce ina da vim so say because of aikin da nayi Hot Coffee I'm sure dai magana mutane bai fiye bari ka ji dadi too much ko na abin ba amma I'm sure service na servants ya ce grounds na da kyau until mun je election I'm 100% sure in kana da wani gaisuwa kuma da zaka yi briefly kuma she ka yi kamin mu je na ce farko da na ga da honorable makana kamar yadda kace da nake zo na ga mai kuma na sai yana duban da yawa abin da matan shi a jami'a na kenan take rika da ni na da yan constituency executives mu duka da suka yawa su yi mai special chairman da secretary da organizer na ga da su da wayan da duka constituency mu duka sannan electorate na duka ina gaida kowa na san insha Allah kamar yanda kuka ce nan ga ya zama farkon zuwa na bai zama farko bai zama karshe na insha Allah will be coming here to make sure kamar mu educate constituency mu especially those who suke duba mu through BEIN TV as to abubukan da muka yi da abubukan da ba mu yi ban Allah ya da insha Allah san na gaida su duka dai almuhim insha Allah na san su ma suna jin ka suna duba Malam Umar kamar kada muka saba wani gaisuwa za ka yi kamin dai mu so mana issues na alifi na gode da wannan dama na da wannan dama in gaida masu duban ku baki daya bayan wannan na zo kan constituency executives na through to electoral coordinators sannan da polling station executives sannan da ba zan manta da mutanen Madina West popularly known as Madina Zango da dukkan manya sarakai da malamai maluma da ke wannan
bangare na Madina. Sannan da dai jama'a duka baki daya. Okay, to mu na ga da ball is set ke da yasa tunda dai kun gaisuwan ku kuma kun yi initial introduction mun so ma straight to the issue. Ban sani ba dai inda kai ka bani chance domin wani dai so dai kafin da data MC even though we are non political adinganga ba my assembly member MC Ajiya Salma. Okay, she was here before. Sosai. She's been a mother to all of us, irrespective of our political party in the muke belong. And in the Musa Mutani Kama, Ita, the leader affairs, I think the community will be the way it is. Coordination very superb. Yeah, Ajiya Salma, she was once our personality of the week. The Tozon and Gamu Katoto Nanam. Shemu Duba issues na bari fara da dai Malam Umar. Between PURs, most of this is not the first time Commander Sukakara between shining electricity, the ruwa, the sauransu. She mutane na expect kama maybe just recently Sukakara was percentage. She yanzu kuma in the light of inflation around 50-point-something% kuma ga between exchange rate kuma ga issues the general economic situation kuma she kuma kara kuma kudin light da na ruwa kuma still worsening the plight of Ghanaians. Menene ra'ayinka kan batun karuwan da PURC suka yi batun shani light wasu ma sun kira suna gwada ruwan ma ba su samu gashi kuma ana cikin karawa light nan kuma wasu ngonni kuma still suna samu light of the sauransu. Menene ra'ayinka kan batun karuwan ganda aka yi nan? Well, if PURC rishe ne na bangaren gwamnati da suke kula da shanin utilities, aka ce utilities shanin ruwa da wutan lantarki. Kaga waɗanga abubuwa biyu essential services ne da ake provide ma government ke provide ma mutane. It's a very important thing. Lifeline su ne. Ana cewa water is life. Ruwa musamman ma shanin ruwa. Haka kuma lantarkin da kanshi. Inda ba lantarki da abin ga da muke ba mai muyi da mu ma rayuwar mu ma bai inganta in the sense that ka tashi you need the electricity to do so many things and water ba mu sha ruwa ba mai mu zauna da kuma ruwa ake dafa abinci da komai but she is very important. That's why PRC kenan ya regulate shanin wannan abin suna regulate in the sense of inda sun duba cikin rayuwa yanayin rayuwar mutane yanayin rayuwa ya kata kara kaɗan ya saboda abin a yi a provide saboda kan bashi yawa da yake abin zai durkushe imma provision ruwa ne ko provision lantarki ba wannan kada ba kari kada suke ba akwai lokaci inda dama ta samu kaman a rage an rage an taba yi under MPP it has happened before yin ne na manta amma akwai lokacin da aka rage na abin ga industrial abin ga menene tariffs by 30% to the industries and all those things. So ba kowane time mutane suka je PRC suna batun kare ne ba batun kare kada ba akwai inda in ya kamata a rage inda dama ta samu ana ragewa so abinda su suke kenan to da indexing wannan abin nan kare ko abin su ma suna da laws da ke ba kawai suke tashi sun ba da 4 reasons da na bar sun ba da one when inflation one of the reasons. Good. But when inflation kuma shi ma yana affect even the end user non but inflation guda exchange rate dollar cedi appreciation da depreciation da shi ma suka kawo generation mix da batun gas kuma da suke doka shi ma suke aiki da shi sometimes yasa these are the 4 reasons da suka bayar abin da yasa suka kara inflation exchange rate generation mix da wannan gas da kamin mu je every reasons nan da abin gas kaga in ka lura kaga kaman su PURC Public Regulatory Commission ko aikin sunan kamar yadda na fadi suna yi haka ne saboda interesting mu mutane gudan ga
service and the electricity recently in Ghana, they were even demanding in excess of 100%. One time, recently in the Skigamaka, young gunner, in that Sugamaka, what went into it? What went into this Abinganga? She and the Ganga, soon had the loss, soon had the focus in the short term, the one that's long term. Sometimes kaga wana dunia rikichiya zo cikin duniya she a hold wannan abin nan constant baka jin kare, but it affects it seriously. Kamar like abin da ya faru da mu cikin lokaci kadan ga that abin ga sharp depreciation of this in the cedi against the dollar recently, da kuma the global happiness duka yana affected, because in ka duba abin ga mix abin ga generation mix na yanzu ga da shi mu ce hydro nan ke da yawa shi kuma ne cheaper. These days the mix na is about 70-30. It's going to between 70-30. That's from the thermal and then all those other things. When the scale use fuel, either gas ko fuel ko ya sunan shi petrol diesel as against hydro. So definitely you see that the cost in higher. All these things happen within the short time now. So this explains why this short time they need to abinga. But so major abinga bow. Major one and they just recently I recently 1 year but within the problems in then they faru lokacin gannan ka tuna lokacin da faru kwanan ga nawa ne bai kai 3 months. And when you say the same problem that can affect end user but inflation. Yes, kaman da sada exchange rate na zuwa bisa aya sha kuma kara maka kudin ruwa da wuta kuma kaman adding insult to injury kenan ku kan da kaman dai mutuna da kurje ne inde ba wanke wannan kurjin ba kafin ka wanke kuma ya ka ta kai me ka gurje shi abinda ke saman kurjin ka cire in baka cire ba ka dai kana shafan shi zaka bar shi haka nan ina jin ya ka matsala kara wannan shine remedy issues. Remedy ne suna duba suna balance in between the interest in utility providers and the interest in consumers kuma because in ba su strike balance ba waɗanda sun ji jiki waɗanda suka ji jiki kamar yadda daga kabin ya collapse ya durkushe there will be provision of what service will be there for you to lastly what sun ce ko ni wani agree kamar su focus more on how to combat wannan theft da ake yi ana sata sometimes igiyoyin su cables da abubuwa wasu illegal connections ganda wanga da maybe sun maganci irin waɗannan excesses da ke cikin system nan wasu na satellite da suka focus da wurin kawai ma kudin da ke zuwa down the drain ba zai ban da wannan yayin maganci irin frequent increment in that case. I agree with you perfectly. This has been a long, debate, ongoing debate for a very long time, which you and I know. We have discussed this. We discussed in Shinanga severally on this thing. So it's we can still discuss it for another day. But be that as it may, this is where we find ourselves. Muka yi waɗannan duka ya taimake mu da providers in duka da abin musamman ma mu masu enjoy because mu ake provide ma electricity da utilities in duka. So wannan na ciki amma madama waɗansu abubuwa na faruwa cikin rayuwarmu na yau da kullum. Definitely you back can escape some of these things. Yes, but deliberate policy even under this one. Kasan in the generation, but not only by government institutions can generate like we have electricity. Are independent power producers who produce IPPs. IPPs. Some produce to sell at the commercial prices. Competitive prices also, but BEIN profit. By and large. The independent definitely the bottom line is what? The profit. Much as the government will force them to do certain things. But it will go a long way to affect Abingam. Baka kadu abin sagaga ko kai sakaci kace
ade ba shi haka nan. Yes, all those measures da ka fadi a check theft, a check certain utility, maruwa ne ko electricity ne duka da wadansu abubuwa an yayi. Amma at the end of the day now, as to the cost of production is one factor. Some factors such as depreciation of that, because inputs, what else abubuwa command fuel, the gas and the menene duka. Most are importing. Can import kuma at the world market prices. So you need to produce at a certain level of avinga. Bayanka bakzuwa gabatan kan wannan ya zo ya rage domin gan oil for gold da muka gan $40 million worth of kudi shi aka yi shi gold aka ja ka sai oil muna ji ma ya shigo gari. So going forward kana gan an ya magance irin wannan with this initiative. Inshallah ya abin da zai zo yayi kenan. Oil for gold na ya rage pressure on the dollar. The dollar na kake use ba. It will reduce that pressure on the dollar. So CD depreciation against the dollar now. That situation ya improve. Go a long way to improve. In improve one the cascading effect that's positively against the prices of all these utilities. Na komo wurin ka Malam Umar barin zo wurin Malam Abdulrazak kajiji zatukan da barin baka dai context nan in quote where the PURC is equally mindful of the current difficult economic circumstances but knows that the potential for outages will be catastrophic for Ghana and has to be avoided. The PURC therefore sought to balance prevention of extended power outages and its deleterious implications on jobs and livelihood with minimizing the impact of the increases on consumers. And I got a command, it's more like soon add human face to wanga soon I appreciate problems in the mutani cases. I'm also member so you wanga carry ba affect production da suke yin outages light off da zamu gani da batun ruwa da akan ka gani karuwan da aka yi percentage da aka yi menene ra'ayinka kan wanga yana gwada sun yi sensitive ko dai sun try sun kawo dai wanda zai bari kowa ya samu kwashin mutane na ce PURC suke sai matsayin government da mu wayanda muke ba government banda government ke duba mu so normally kowane quarterly suna kawo price mechanism akwai abin da suke cewa review price mechanism da suke yin so su kawo muna prices da ya fi mu duba an so su kema government in so government kuma ya duba yanda za a yi kamar yanda kai farko sun duba this year sun duba da abubuwa guda fudu suka duba da shi we farko exchange rate na biyu inflation generation mix nan ne hydro and terminal abin gana generation na shi suka duba da average cost of gas da suka yi per asset November, no, 9th September last year, the cost was 7. Because of exchange rate, so soon do what the Nabucana is 7.5 being per dollar in the exchange rate. You now 10.542. So we break down and I've been there. There are four main reasons. That's why I've been ganga. My issue has to do with income do a percentage wise in the square increase. Electricity 29.9. 6%. So almost 30%. Almost 30%. That is where I have problem with. At least kunsan kama muna gajia. And amasumaka ruwa 8.3. Ruwa 8.3. Ba muzo ruwa muna zo. Kagani the reason why I'm saying ba kagan ruwa na lot of factors na gada. Tukuna ruwa izo 8% and kagan kama sumurege ma industrial abinga there were more reduction for industrial and commercial users that's why abinga na sunu wana ama in the 8.3% wana I would say it's not bad because do the ruwa abinga ama for electricity 29.96% almost 30%. I think they should come again and sensitize with munda muke kasana should feel him kamamba akwe gajia based on feeling na suka empathy na suka 30% is not that small. You get back a increase percentage wise 30% like that. At least it should be 25%. Come on, do come no 8.3%. At least go back the highest should be 10%. Mesa. The reason why nikeche wana magana ni yozo anga mukeche exchange rate na muke magana na exchange rate na yazo kasa kwa na kinga yozo ko me na zo bisa. This is a quarterly program that we can arrange. So if quarterly program we can arrange, government is doing everything possible to make sure kamba ya having exchange rate muna ya stable
ya zo mu ne yanda muke so then you should also consider us kaman ba akan ga shi kuma muna cikin gold for abinga na exchange of gold and abinga for oil na at least this are mechanism da muke fara yanzu ma new consignment sabo first consignment yasa shi ya take effect shi ma maybe zuwa gaba za a gani bayan yanzu ma za a gani impact whether abinga this is a quarterly program da muke arrange at least this are mechanism da kuka san kan ba quarterly da zai muna abinga fine ku duba wadannan abubukan da kuka je kuka put into place da zai next quarter da zai muna abinga so ku rage muna kaga na mi da government kake yi ne ba yana da wani wayo ne kaga yanzu su increase to almost 30%. Next quarter in za a rage sai su ce ma su rage 10%. Sai yi ma dadi kaman ba an rage amma ta da za su kara nan sun kara tankan suka rage ba rage wa bano yana cikin abin da suka kara ka samu 20% ba gani magana ke gwada ba magana ne sun kara da yanzu sun kara da su rage kada a waka express su rage wanda suka kara ba no ke baka express in sun kara 20% baka express su kuma rage 20%. that is why in za su kara duka suna kara da yawa na is wani ya ce is relative maybe 30% in ga so suna gan kamar I'm telling you when you go into consideration abubukan da suke yi ga yawanga and so ce maka in ba su kara haka ba outages in ka ba son ka gan light of day wa da abubuwa dole ya fi ka biya in kana son lighting ka yi constant kamar kan da wasu unguwan ne ake gani wasu kuma dai sun ce wai suna gan light of da sauransu in baka son ka gan doom so ya fi ka biya realistic tariffs nan da ewa ne ke garanti kamar kuma biya wanga kudi ba light ba doom so ba light of ba kuma me ke garanti occasionally da an gan guda biyu boss this is Ghana ba garanti kamar ba abubukan da muke biyan gama this has been there ideas ko wanda za su kara abu muna ne mu kara don muna ne mu prevent hakan ga za mu kara hakan ga mu yi hakan ga za mu kara at the end of the day mu say increment na mu kare mu fara biyan sai wannan abin ne ya komo in za su kara kuma the same abin da sai kai kaman za mu kara muku muna ne mu bar dumso muna ne mu bar haka muna ne mu yi haka muna ne mu yi haka haka say no it has been like that so PRTC you are there for we the people it's like kamar yanda aka yi kamar rate control na for the tenants in za ku kara wani abu gangaga ku ga yamma government ka yi hankuri muna gajiya 30% increment is not that good but the situation of the country as we speak now 30% now is not that good at least 10%. Maybe to soup you but I'm not speak for 10% maybe soon guys insignificant may make one impact in the suka kara wannan in the suka arrive kan wannan in the kara kara ruwa 8.3%. so ruwa electricity she kace to be insignificant 10%. so yace ruwa da wuta ka san differences su they are worlds apart. I'm okay with compare ruwa da wuta light though light na da important amma ruwa dai na fara kamar 30% maybe aka kawo damuwa mu na fara ma kaman ba yana suka kara ruwa I'm okay with it amma wuta shi nake ce maka wuta shouldn't be more than 20%. okay mesa it shouldn't be more than 20% but the difficulties we are facing in fact su da kansu ma PRC su kuna magana kuna ba mu no kam ku kar mu danga mutane wuta su sun ba ku idea kan ba akan ga mu ECG ke kawo wuta su ECG ke kawo mu kamar ku yakan ga okay ECG mun ji kuna muna ne mu kore dumso as we speak abin da ke ba ECG ma wuta ma it's not stable when those ke supply ma ECG kaga ECG ke ba mu ECG kuma na wannan da kuma suke sai wurin su ma so ma is not stable those ke ba mu wuta just last 3 days go 4 days garin duka ya je light out wasu ngonni na da light garin duka aka ce garin duka majority of the country sun je light out ni assembly man ni assembly man ba kamar regular ne ka ce normal in za su komi suna dibe kan platform yasa ni komi za su muna sani amma na ga ma kan ba the supply is not that good for this increment. Supply na muke samu at the end of the year abinga it's not that good for this increment sun kawo mu na mita sun ce muna kamar muna sata muna aka kuma ana sata light ka saka me gari sata da ake sata light shi ya bari su kawo muna mita na prepaid still ana sata light in the still ana sata light then they are not doing their own abinga right
because sun ce muna kan ba abin da za su gam abin ga za su stop satan nan ne prepaid meter yanzu za ka je ka kare prepaid meter you have to pay over 1,400 1,500 amma an bar mun san meter dai free ne so dai wanka je za ka karbi 1,400 1,500 ya kuna ne muku stop satan ya za ka karbi ga kudi tukuna mu ce samu meter ne to me da meter da ya fi kamar da phone ne ko one shop ka shiga prepaid din nan kai ka sai easy amma sun bari samu shi ai karfi karfi yayi rai da ka samu to inda kana neman ka stop mutun sata shi kana neman ka sayar mai abin da zai stop shi sata ko shi ke put in request ba kai ma kake force shi kamar ya karbi ba shi ke put in request kan ba ina neman sai don kun ce mu bari sata shi su samu shi zama mai karfi ai ta ka ba mu son we are big. Ka appreciate challenges in the ECG ko dai energy sector na general batun light kaga batun galamsin ga ma ba ta ruwa kamin su process ruwan ma irin chemicals da yafi su cire cikin ruwa wannan duka production cost da abubuwan na cikin batun dai energy mixing da kafadi from hydro zuwa wanda muke use sauran machines muke yi muna sai fuel sometimes muna sai gas ma from Nigeria ma suna bin mu bashi in terms of batun kudin gas da suke bamu sometimes bagan challenges na yafi su factor wannan duka cikin isa you need to also appreciate their problems da ka gane maybe karuwan gama da yafi su kara more than haka saboda masuwan economy ne yasa da mutane inflation na high around 50.3 gashi kuma exchange rate kuma still dey yana balance dey ezo kasa yana zuwa sama kuma isa Africa appreciate challenge PRC ECG da sauran all the stakeholders cikin wannan chain na haka government zai kara abu yana kawo mai realistic abin ga number mun yi batun inflation kasan we are not paying realistic tariffs mun yi batun inflation where inflation na ba shi na wani high akan ga da za ka kara abin da an kawo ma kuma inflation na very high which is very realistic yanzu an ga sun gane kuma inflation muna face inflation problem inflation ai government ne kawo statistical service shi ne ke ce wannan amma za a yi magana normal an ce inflation na normal in ka consider da ga ba wani abin gaba ne yanzu dai za ka kara da an kawo ma inflation realistic abin ga asiri kamar da reason why za ka kara bayan wannan batun galamse ne ka kawo yana bata ruwa why face stop galamse government if you push structures to stop galamse this is the case ma wannan ma da cash ma ba ini ya stop ma ba batun abin da ke kawo abubuwa da wuri ke kawo is for the government to subsidize of the abin ga people shi mu yanzu an ga mu agree kan ba mu biya amma it's too much government should take part of the percentage na shi mai biya kana so government subsidize ya biya this is PRC abin ga zai kema government PRC ma components wangan duka sun explain muna component wanda shi ne ke ce wannan su sun kawo muna su suke saye tsakanin mu da government mu consumers nan da government su a sun kawo su ma suna maka fa daga da ya fi haka ma ke da gida 29.96% is too much. Okay, wrap up kai shi sun ko it's too much. I think they should come again so mu da su duka mu zama mu duba yana za at least it should be 10 to 15%. Duba akwai da is it realistic? Realistic it should be 10 to 15%. Kan me kai ka saya wani components kai ka saya ka fadi wannan. Kaga da nake cewa components da ka saya na sai nake a tsaya. Kai abin da kake. Ka duba kudin da ake divert from our energy sector. Ake keshi wani wurin da ma bai da amfani. Kamar ina bai da amfani. Ka duba kudin da aka ce kaman ba an transfer from our crude oil da muka samu Cape Trade. Inda aka transfer shi aka wani wurin da yanzu ana nema account ma ba a samu GNPC kudin da suka je suka transfer suka rarraba mu juna abuka kudin suna misuse kudin mu kudin suna rarraba mu juna ne ba ka follow me gida ba ka follow abin nan bane ba ka follow suna rarraba mu juna ne mana yadda wrap up kudin na abubukan ga duka kudin mu no da za ku dibe ku kare cikin isu a rage muna prices amma yanzu an kare a ji a ci kudin nan duka shazawa do a the end of the day mu yan Ghana mu zo muna biya wannan kudi na roke su at least it should be 10 to 15%. This 29.5 realistic abin ganin ba za mu go into it realistic abin ganin 15%. Okay, na go the correct kaji we under normal circumstances shi tura yin shi dai ya fi mu biya almost 30% in da aka kara na light day especially na ruwa dai yayi dace kamar yayi because it's ruwa amma light yana ga da 29.9 almost 30% na biya amma shi to shi dai da yana ga kamar at least wani 10% ma ko
maximum na ce 15% to shi dai a kar menene ra'ayin ka na ka talk down ra'ayi riga kowa da irin na shi haka ka gani da ka tambaye da ka professor ya baka. So this is a subjective view. It's a purely subjective view because the pushing Chiyabaka the reason behind that 15 to actually 10 to 15 to 15. There's only reason the reason maybe share side inflation no mutane na masuwa exchange rate ya esa wannan masuwan Ghanaians na yafi inflation baka duba shi from the one side, especially relative to provision of utilities. You don't look at it because the other side of it is having a doomso. But there's one thing that I want us to put this discussion in perspective. Bamuna magana in the perspective of doomso bani ba doomso. What we have there. Those are local problems. Areas, the majority, you have not said anything. It's more like one guy. Those other parts now. Local problems do happen. But don't go to Amaka. More area with the way the area is connected is such that lane build Canada transformer. Chances are that Kai Kasamu Nanga. I'm explaining the local problems. Kai Kasamu first, second lane. Off. Next lane. The bottom line light off. Doomso now. No, it's not doomso. No, doomso is a term of act. It's the can have done doomso. What Joe Mahama, former President NDC, Mahama, put this country into. That is what we call doomso. So let's put this off. No, it's a local problem. Of Kamanya, one look at it. Ambaka a schedule where you know have this in the life for the next 3 days or next 4 days or next 1 week. That is it. But one guy kilo the problem in my fuse go something for a particular local area, then it goes off. Yes, as for the system failure, I mean the way kusang half system failure. When it happens everywhere. It happens once in a while. But where systematically a country, a nation is where mutane aikin suna collapse, small scale artisans like mechanics, hairdressers and all those. Is that the case? So clearly it's not like that. Yes, there are petty problems, like I said, local problems that we have. One day it will continue to be there. The only thing we must do, we must learn to educate ourselves about this thing. It happens. Sometimes come on, there's problems on area, just kaduba the next pool, the number then the people don't know about this. When it happens, people are not able to provide even them. The moment can provide that, then they communicate to the technical people. Come on, this is a particular location. So those are local problems. We shouldn't confuse that. The same reason the mutani ke bayar suma piwa suna kawo muna the same reason they say. The same reason. Come on, so inflation got the so having those indices. Definitely, the word the PURC, Public Utility and Regulatory Commission. They strike the balance so that in order not to hurt this in the production process, and also not to cater for the interests of the consumers. So that's the balance they strike, and they do it very carefully. So in order not to, because neighbors take Abinga. That is what it is. That's probably what based on what Abinga the reasons the square buyer. But you can't talk about the same reason. They are doing the work. And they are telling you what it is. Yes, especially. It is a wish that killer Commander Kifadi 10 to 15%, maybe that Abinga. But however, if it is not the case, and if it happens that will also can affect the production process. So finally, you the whole so yes, value chain. Abinda
abinda zan ga ma mutane for now is that we should learn to regulate our use of the electricity, especially domestic use. We do waste a lot of the power that is produced in the way that we use them. Because naga having a street lights, some street lights, not just street lights, but not necessarily the public one. Gida, security lights are on my way here. I saw it. All these things are waste. So we must take responsibility as individuals. Much as, yes, when you cook about these things and we wish that it is down, okay. We must also learn to make efficient use of this thing, and then as consumers, educate, conscientize yaramu how to use this thing. Off. Street lights, security lights, we should learn to switch it late and then switch it off early. Constantly preserve having electricity for 30 minutes assuming for 30 minutes high. So these things we must learn to do some of these things. Now kaji jiza tukanda kai but baka ka compare dun so No. That's ba dum so yanzu ga da muke ciki. Wannan is Mala Abdul Kaji, we baka compare dum so one time the yanzu maybe light maybe akira shi local problems kamar lighting yaje off there was maybe issues wani transformer wani fuse ya blow maybe yayi batun karu wannan what went into it the suka arrive can 30% or 29.9 now. Maybe na check my soon about to understand the word Dumsawa. Even can press release in Sunda carried. Soon state kama basu song. Having a potential causing of outages of having a Chesko into bracket Dumso. Yes, Dumso nana is a so that can into bracket Dumso. As if there is outages of electricity, meaning it is Dumso. No matter what consistency no kwa bingangani, one non Dumso ni. The only thing you can say ni ba, maybe be intensive kama yanda eke first ba. No matter how it is. Tunde de yaje off Dumso ni. Ama course na nam. The cause of the problem, she must determine could do so. Maybe in transformer could ye below, for instance, ko one few say one guy lighting could one a local problem. One back. What may guarantee take my time that I want and Shima ba course having a one. Musamba, but look, I cannot be a kid. Magana de Muki, Magana and Ba, Doom so. So what is they announce phone lines in the Kamideka rapper? Now, Mumbu the phone lines in the Kuya Kukira Kuma Kaura and Kubatun, Ishunganda Muke discussed, but PURC Sunkara couldn't light it, the Kudi Rua Kuma, Rua 8%, now electricity Kuma 29.9 Kuma, almost 30%. Kenamu Kukira can 0553 683 010, Koko 0555 798 Kuma Kukaura Yankuri, who stick kind issues in the Muka discuss, Kaku personalized issues na abinda Mala Abdul Razak da Malam Umar suka fadi sheku stick kan issues na yankure nam na ji muna da caller kan line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kenan. Baina tini kenan. Na muna jin ki sunan ki da inda yake kira. Yankure ina kira Amasama. Sunan ki? Sunana Zuwaira. To aje Zuwaira muna jin ki menene ra'ayin ki kan batun karuwa da kai? Allah saka da ruwa. Allah ya saka da alhairi. Amin. Shi Ismail ya kake? Alhamdulillah, ina lafiya. Ina gaida kai da. Jama, Ismail na mutumin kirki ne, ni da shi mun stay gida guda ga kofa na ga kofan shi. Okay. Allah ya bashi nasara inda zai hau kan abin ga kuma. Allah ya bashi. Magana da kuma da zan yi ne. Mun riga mun gane gaskiya. Mun gane gaskiya. Duk abin da MPP da su yi duka mun kumbar mun gane gaskiya ba mu vote mu ba su don su riga sun bar garin na yayi karfi muna wallahi jama kai da kanka ka sani amma wani bi yana min kama baka fadin gaskiya ne wallahi garin yayi karfi dan kuke magana ga muna duba ku ci muna light of road
lokacin da shi Ismail ke magana wallahi su aka suke kashe muna su kayan mu na babata wani shi sa wani musulmi MPP zai zauna kan studio ku invite shi ya zo zai zauna shi yana back su muna yankuri ajiya muna batun gaske saboda Allah muna batun abin ya karfi wata bai gaci light da wanga ajiya ba kudi ajiya kin san mu duka ba mu support party guda yasa kowa na da nashi ra'ayi yasa wani kan ra'ayi shi kake ce ya zama ba mu ce kaman kaga da su nan su suna da yayi ba mu kiya haka nan ba amma musulmai kun san gaskiyan shi ne mu problem mu. Okay, mun gode kwarai da kariya batun light da ruwa muke yin karuwan da aka yi yasa ko me za ku kawo su zo su fadi duka mu riga mun sai kai NDC mu vote mu ba NDC na malam na jinka ka wrap up kai shun daga na sai na katin ka na ce dunso ne kamar yadda na ce na the only problem ne kamar yadda ya gaya shi da kan shi a bai kamar da at least sai kamar 10 to 15% abin ga a kan ya ba da example wai ta wurin nan ne shi da kan shi wurin da ki kolan ga kuma na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam jawa na baba muna jin ka to ina kola daga kuma shi a babu number 2 okay Daga briefly batun light da ruwan da aka kara da ya kuma da kuwa alhamdulillah kaga ke mu ce ina magana da kanka ka san da na shigo na ce kuma shi an muna laptop muna mu kwana tufu ka san na gaya ma ko to yanzu shi dan wana yana cewa kaman wai ba dun so bane to shi ya babu manan ya suna su ya manan shi manga wai ba shadow ba ai shadow kaman 2 days ba ku samu light wai difference ne kenan John Mamman Dunso ne kaza ya manta cewa kamar Vice President Bawumia ya zo ya ce kamar John Mamman ya bar ya soft Dunso ya manta da wannan ya kwanta za a zo wai an kare kudin za a zo a kare kudin ruwa za a zo a kare kudin light da zu na gaya ma na cewa kamar ka zo a can tirije ka zo ka duba yadda kalamse ya fata mu da ruwa ka zo ka duba yadda kalamse ya fata mu da koko yasa wannan ma ya bari aka kara ko dai ba ga haka ba manyan kudi ce yau a zo a ce ba talakawa a zo a ce muna kaman wai an zo za kara mu da kudin light za kara mu da kudin ruwa don saboda ba tausan talakawa saboda Allah da annabi bai jin kunya ma yanzu mun gode kware malam babawo kai kawo ra'ayinka kenan malam Abdulrazak na so ka rafa kai na ce a yi hankuri don wani na ganga ya je wurin manyan shi so da government mu da muna supporting su ne in ya je wurin manyan shi ya yi manyan shi ya gaya musu kamar su yi hankuri ko ba komi ma hagan government akwai time abin da jama'a mai yi kenan wannan time ya aje wani kudi wani gefe inda ya yi da waɗanda abubuwa ya zo duka shi ya cire wannan shi da ke support da shi no shi ya create ya aje shi ya create ya aje wannan nan yasa kuna ku ne inda abin ga ya zuwa kan ga 29.9% almost 30% shi ko ce okay kun kawo mun ji muna ne murka mu samu abin da ya zama abin ga futu mun doki 15% gari kuma biya nawa 15% shi murka mu je gaba amma za ku bari mu biya wanga duka apa barin doki last caller mun ga mu assalamu alaikum alaikum salam ko lafiya malam lafiya la sunanka da inda yake kira sunana Abdullahi na kira from Niman na menene ra'ayinka batun da issue da muke duba na ina tamani ko shi mutumin MPP na bai sama nan dumso ba don dumso a cikin ci ka kashe ka kunna sai ta mun light na mutuwa yana kunnuwa mu kenan muna garin ga joma mai solve dumso before ya suka kuma before then na even the MPP suka zo fa sun zo admit kuma joma ya ce electricity na yayi yawa to the extent that akwai wani ma baya use to in yau ku kun zo ba ku manage kuna bar light na zuwa dumso so yanzu kuna joma wani ne competent ra'ayinka kenan mun gode kore na batun dumso na san we go back and forth shi malam Umar yana gwada dumso currently dai yana kiran shi wani local problem kuma ba shadow shi yana gwada dumso then da an yi shadow kamar next 24 hours ka san ka je off ko next 2 days ka je off
shi definition doomsday amma currently dai wanda muke intermittent of da shi ra'ayin shi kenan batun explanation doomsday shi wai local problem ni ko dai generally once a while shabi yaje off now ina so it's better it's better Malamore understand kama doomsday ya understand what doomsday wai doomsday tunda dai me shi bai da light shi doomsday no wanda suke son su samu yes kalman abin gane asanti ne baka dokan shi yanda yake ya zo ne saboda wani abu in ka wanda ke son ya je duka ya je cikin Wikipedia ya je ya nemi manan research wani ya je type ya sa no it has been accepted in the world lexicon. Yes, that's how West have been created in every language, especially in English. I know that of English language. 50 new words are being created every day, average of 50. It is so with other languages because languages cannot develop. New Abu Buana Zua Chiki. So developmental problem ne ya kawo muka samu word do so. She fix wannan do so. So literally do so is kakuna kakashe kakuna. Amma in aka ya zo ya assume the term of art like what NDC subjected to us to in the last look at the Jomama Ezo first term which up to the end of it the late part of this in the so this is where we have the word. So you have to understand. Kagan is for the purpose of propaganda and expediency. So that's it. For now, technically we don't have but yes, we can talk about problems, simple problems in the Kifarua. Commend the examples in the Nabaka. There can be local problems. But systemic failure, the half of the entire yes, it has been happening since time immemorial. It's not doing so. Naga the real Abinga where systematically for a very long time that inefficiency called lack of it to the extent that Ambaka schedules the timetable for it and all those things. That's what we call them. So. Wrap up. So the issue of having a commander Nafadi, it is our wish or wishing everybody ne that Karina Yaimi very minimal. But Nkaduba the indices or the reasons for the Karina, it is still moderate in the sense that look at China. I look at the depreciation of the CD against the dollar some time ago. Yeah, so pronounced to the extent that drive inflation to certain levels. Inflation, government no know cause one exchange rate problems now. Government the inflation fault in government. It's actually a problem. No, she can manage economy now. Yes, it's true that the exchange rate, but management yes, you can manage. But there are certain factors in your zone you still can manage. Endeavor manage that we continue to go that. Okay, 50% guy exchange rate is stable. At a point in time, you higher than that, isn't it? But here's Okasa. Can I batun exchange rate? Exchange rate ma it was managed to some level. Yes, sometimes it's understandable. It's understandable, especially certain times of the year and all those things, and certain events happenings in the world. We are not in the normal time, so you the re-emergence. COVID, it's more like look at what is happening. The whole world having a production house in China. People were dying, having a 10,000. Average of 10,000 in a day in China. I'm a businessman still soon as well China. Yes, I'm going to look at the challenges. Advice. Some advice. No one be essential about the Benfica. Yes, one be affect economy. Yeah, affect. There are certain things. Yes, it's true that
you still can import certain things, but in certain cases it's not as efficient as that. So all these factors are part of it. So we are still not in the normal times. COVID is still on in China and other places. All right. The guns are up still up in Ukraine and Russia. And the consequences is with us. It's still with us. Sabon Sunoske na MPPC. New Patriotic Party of COVID. The COVID is COVID. Are you denying it? No, COVID. Country budget. Ko when MMDC Suruka. Ko when Yazaka wana kamu to COVID. I mean na cheni. Iye che systematical failure ni. Komi the cable too light. System failure ni. Ko ba ya ansa mu gas ko abineza ya supply abash nso izuba system failure ni komi le ke concern light esa nkache we ku na ko na system failure ni ama wanganga dum so ni wannan ba to abin bane ba wani magana bane na mu deni ko wanganga ma nza yi na so aba kama 24 hours ko dey 48 hours area nga ba ko samu light because of this no matter what it is dum so. It's up to them to assess come back. Dumsoni. Okay, came a definition. I mean, always agree to this. But I say MPP ban. But it come pay to Akanga. MPP are forced to go back to Tungalon. You do 1 liter. But basically, Amazon name to check 1 gallon. Just come up press. I'm going to check. I'm not scared. Is it not so you know she can make up gallon. She can make up. I'm about 2 gallon. Okay. Just to come about 1 liter. Amazon is such a 1 liter. Soon I'll force a catch 1 liter. They when the mass is made a good. I mean, that's Kane. So you're that lady is Kane. So soon I went technology that's Kane so that beat Ghanaians. I mean, the Mukeche one. Dumsoni. MPP. Soon come which can do so. Soon I force Mubia. I mean, that which can do so. Finally, this is a 2024 final. 2024. Oh, Allah, inshallah. Wanga binganga. Muko modest, muka kawesla, muka manager lake, muka send lake manager la, muka kawesla, muka jene bi wadanga problems. Jesus ka chikudi nanduka. Yozuba kudi nzai one na. Eja mu abina za mu chene ba, muka zubu manager shilakyo. Aleda. This sezo. Tunde demu kawo power SS. Yozuba wani problem, ba wani abinga power nana nandiwa. We will just continue. Government will kumbari suna biyan kudi deal account when SS. Masa. Basu manage system number them. Susu they lack management skills. I've been learning much. Inshallah muko. Sananda ka bani time ni. But two flash staff house now. But two kudi books now. Bad time. Kede another discussion. Inshallah na bad am. Domi akwe evidence na ganga na barindo ki final batch of LPM simu inda zamu ji kaman Jamila Homes inda suke kamuna furniture we suna da we stock presidential, royal, ministerial and executive furniture and complementary decor. Abinda aka kira furniture duka batun kujeru ne, gado ne, komai da zai suna da presidential one, suna da royal one, ministerial, executive furniture duka duba aje Jamila Homes kenan website su www.jamilahome.com inda za samu waranga duka numbers su kuma 03024372228 ko WhatsApp su anya WhatsApp su kuma in kana son ka ga pictures wasu furniture kujeru ne, center table ne, ko wani abu da regards to furniture na Jamila Home su yasu WhatsApp maka wannan pictures kan 02055555525 nan guda 5 ne isa aka ka 020 sha kawo 5 guda 5 sha kuma kara 25 kenan wai Jamila Home suna kusa da
13 West Boulevard na Accra kusa da Achimota. Sannan kuma mu je kuma Technically International Senior High School da ake kiran su Tinasco, su ma still dai suna open admission, za ka an bude schools an ya kai yaran Tinasco inda suke National Mosque mu na Kanda Nanga. In kana da BEC ka apply, kuma ke JSA graduate still kana wait results ka still an ya doki 3-year terminal report ka ya ka apply. Isa da ya kokarta kai yaran Tinasco inda suke gwada ma yaran addini da kuma secular education sun mix duka. Isa kuma boys school ne inda za ka yaran mazan su je su koyo all the Islamic studies kuma da secular education. Haka kuma suna da entrance exams da za su zana kuma. Isa kokarta contact su kan website su kuma www.tinasco.org kenan, ko dai a zo kan sai form nan kuma kan website nan. Numbers su 02022700060 ko kwa 0200549003 na Tinasco kenan a kokarta. An bude school ga a kokarta kai yaran Tinasco saboda yaran su samu quality education, holistic education na Islamic knowledge kuma da na secular ones. Still kuma batun neman ilimi wanda ya kare secondary school kamar Tinasco kuma yana so ya fada ya je university level ko tertiary level kuma ya kai DNC daga Lakeside University College inda suke offer courses kamar business administration, suna accounting, marketing, human resource, da banking and finance, suna civil engineering, computer science, BA Arabic language. An ya samu su kan website su www.lucg.edu.gh kuma numbers su kuma 0309328885 ko 0542671474. Lakeside University College, we learn here, lead everywhere. It's a one day carry secondary school yanzu haka yana so ya je tertiary institution, ya je Lakeside University College inda suke Lakeside da Japan Motors kenan, suna kusa da police station nan da ke wurin. A kokarta akai yara wurin ko a je apply wurin. To jama'a nan ga zamu da sa'aya ne zamu kawo karshen edition yau na tsarin safiyan da muka duba batun siyasa, inda muka gan kamar PURC sun kara tariffs na ECG na dai light kuma da ruwa. Na light na wai 29.9 kuma haka na ruwa kuma 8% kuma yasa muka duba muka tattauna. Wanda suka taimaka min Malam Umar Ibrahim Alhassan Umar Ibrahim kenan, shi communication team member ne na MPP Madina constituency. Haka kuma Malam Ismail Abdulrazak assemblyman ne, hot coffee Nima kenan a Ayawa su East, kuma shine special aid na MP na Ayawa su East. Naza kenan, muna fata Naza yana lafiya, muna fata election da zaka je kuma wish you all the best. Kuma ai ka ce this year ko to Allah sa a dace. To nan ga zamu da sa jama'a a madadin abokan aiki na Malam Farida Sulayat Muhammad sun ce ku kasance da mu ta duban BEIN TV connected to your world. Technical man na Mauko Dani da Sami, kuma muna gode muku. Executive producer Swadi Yakubu da producers Halima Yanufe. So kasance da mu ta duban BEIN TV. Ni ma suna na Jama Muhammad Ibrahim. Insha Allah gobe kuma mun ka muku another edition na Sare Sabe. Assalamu alaikum. Na farko zan ce sunana Great Agama Set, da wanda suka sani Great Agama Set kenan ke gare ku. Zai bayani game da abin da na kawo. Na farko gaskiya za ku ji na shigo a muku cikin angwanninku, a wani lokaci za ku ji ina hawan mota ma idan na shiga lori